Entonces, pues, si pocos clientes, tenemos que luchar diferentes empresas por captar la atención de esos clientes. Si hay pocos clientes, posiblemente hay poca demanda. ¿Vale? En segundo lugar, puede ser que sí que haya muchos clientes, pero estén concentrados. Que viene a ser lo mismo. Es decir, que la concentración de los clientes lo que nos hace es una limitación de los posibles puntos, situaciones de venta. Lo que significa que eso les da una posición relativa superior, pero más fuerte, pero más potente en el mercado. Y eso que va a hacer que los clientes aprieten a sus proveedores, que somos nosotros, en aquellos elementos que son de su interés. ¿Cuál sería, por ejemplo, el punto clave en este caso? Pues que los clientes nos apretarían mucho los precios. Y eso tendría la implicación de reducir o incluso eliminar mis posibles márgenes operativos y financieros. En segundo lugar, si los bienes que nosotros producimos son bienes estándares, son bienes indiferentes para ellos, su posición es más fuerte que las nuestras. Seamos clientes finales o seamos un cliente que sea otra empresa. ¿Por qué? Porque cuanto más indiferenciamos el producto, menos dificultades tendrán ellos a la hora de cambiar el modelo. En estos casos nosotros somos sus proveedores. ¿Vale? En tercer lugar, cuando no somos un elemento financiero de relevancia para ellos, cuando nosotros somos unos proveedores de escaso interés financiero para ellos. Es decir, les aportamos una materia que no deja de ser secundaria para su producción. Entonces ellos ahí nos pueden apretar, por ejemplo, para la aplicación de wrappers y demás. En tercer, cuarto o quinto lugar, si hay bajas utilidades. ¿Qué significa bajas utilidades? ¿Recordáis el concepto de utilidad? ¿Recordáis el concepto de utilidad? Es el valor. No. Bueno, sí y no. ¿Recordáis el ejemplo de los vasos de agua que os di? ¿Recordáis el ejemplo que os dije? Estoy en el desierto, tengo muchísima sed. Me dan un vaso de agua. Ese vaso de agua tiene muchísimo.
por ejemplo. Entonces el primer vaso tiene muchísima utilidad para mí, pero el segundo vaso sigue teniendo mucha utilidad, pero menos, el tercero menos, el cuarto menos, y a lo mejor el décimo vaso no tiene utilidad, que ya no te cose. ¿Vale? Pues cuando hablamos que devenga pocas bajas utilidades, es decir, nosotros somos un proveedor de otra industria o de un cliente final. ¿Vale? Entonces, si el producto que nosotros le vendemos a él, a esa empresa o a ese cliente particular, le devenga bajas utilidades, es decir, le significa no el primer vaso de agua, sino el quinto o el sexto, pues si le devenga bajas utilidades, ese cliente nos va a presionar bastante más que si realmente le devenga muchas utilidades. ¿Me habéis entendido? Mucha utilidad, perdón. ¿Me habéis entendido? ¿Qué no has entendido, Enrique? Vale. Elimina dentro de esta ecuación el concepto cliente como cliente particular, como un individuo. Imagínate que vuestro cliente es una empresa. ¿Vale? Entonces, las empresas tienen diferentes proveedores, tienen múltiples proveedores porque producen muchas cosas. ¿Vale? Proveedores el que te vende el ordenador, otros el que te vende el software, otros el que te vende, te aporta la luz, el agua, el local, etc. ¿Vale? Pues para esos clientes, tú eres su proveedor. Ese cliente tiene muchas aportaciones de diferentes materiales, diferentes productos para crear su producto final. Entonces, cuando hablamos de que dentro de esos diferentes insumos que tiene cada empresa hay un insumo que devenga bajas utilidades, es decir, que no es un elemento fundamental o prioritario, entonces ese cliente lo que va a hacer es apretar. Tiene una posición relativa más relevante en el mercado en referencia a nuestra posición relativa que es de inferioridad. ¿Me he explicado mejor? Imagínate que tú quieres desarrollar un videojuego y necesitas para desarrollar ese videojuego un software especial y que tiene que ser sí o sí ese software. Pues entonces ese elemento tenor tiene muy altas utilidades para ti, una utilidad muy relevante. Si ese software hay multitud de empresas que lo ofrecen con las mismas características, entonces tienes un muy amplio abanico de opciones y a lo mejor si no fuera tan importante debe encargar una utilidad marginal más pequeña. Bueno, si ese software no fuera fundamental, crítico,
desarrollo de tu videojuego, si fuera un software más, pues entonces la utilidad marginal de ese software sería menos. Ahora mejor. En relación con las utilidades está el coste o el sobrecoste que implica el cambio de producto. Si mi cliente va a tener que soportar elevados costes de compararme a mí contra la competencia, pues su posición será una o será otra. Si tiene costes pequeños por el cambio de provisión, significa que es más fuerte su posición que la mía. Si el producto que yo le vendo no es fundamental para la calidad del producto final, su posición será más importante que la mía y apretará más. ¿Vale? Posibilidad real de integración hacia atrás. ¿Qué significa eso? En el devenir normal de las empresas llega un punto que tienen que decidir si crecen o si se mantienen. Puede ser que dada la situación que sea, a lo mejor yo soy un punto importante de la cadena de suministros de esa empresa. ¿Vale? Soy tan importante y mi cliente es tan relevante que mi cliente puede decidir crecer a costa mía. Y eso es lo que llamamos amenaza por el crecimiento hacia detrás. Es un crecimiento de carácter vertical. Ya después de Semana Santa hablaremos de eso. Significa que el cliente puede amenazar y puede comprarte. Sí, pero el ejemplo de Coca-Cola con las embotelladoras fue por un tema de una huelga salvaje que hicieron los proveedores. La forma que tuvo Coca-Cola para salvar esa situación fue cobrarlas. Aparte de aprovechando esa situación, Pepsi le adelantó en el mercado. Por lo tanto, lo aprovechó Pepsi para adelantarle. Pero es lo mismo. Que sea porque soy un proveedor muy relevante, o sea porque soy insignificante, pero estoy a tiro de piedra, hay una posibilidad real de que mi cliente me compre. Si la posibilidad existe, eso es una amenaza del entorno para mí. Y eso que va a jugar en contra mía dentro de la negociación con mis clientes. Y esto es lo que llamamos el poder de negociación de los clientes. Y finalmente, el último factor es la existencia por parte de los clientes de una información total. ¿Qué significa que el cliente tiene información total del mercado? ¿Qué puede significar?
de hecho, pasa habitualmente. No, estamos diciendo que el cliente, comprador, ask for information of the demand. Tiene información total, completa, del mercado de la demanda. Perdón, dentro del mercado del área de la demanda. Este último apartado no es legal. Cuando tienes información total de la demanda, estás jugando con información privilegiada. Tienes información privada de otras organizaciones. Información sensible. Y eso no es legal. Porque las empresas no te van a dar eso. Entonces, si el cliente tiene una información completa de la demanda, el cliente lo que ha hecho es acordar con empresas que hacen lo mismo el precio al que van a comprar. Lo que significa que están manipulando el mercado. El cliente no puede tener información total. Yo sé, deduzco lo que los demás pagan por los servicios que yo también utilizo, pero no sé las condiciones exactas. Las empresas no me las van a dar. ¿Vale? Si tenemos información total de la demanda, significa que hemos llegado a un acuerdo con nuestra competencia. ¿Para qué? Para presionar a nuestros proveedores. Eso es ilegal. ¿Vale? En cuarto lugar, tenemos el poder de negociación de los proveedores. En este caso, cambiamos la posición relativa dentro del mercado y ahora nosotros somos los clientes. Nosotros somos los clientes y tenemos relación con proveedores, gente que nos ofrece nuestros insumos, nuestra materia prima necesaria para el producto. El poder de estos proveedores es mayor si el número de empresas que nos sirven es menor que el número de clientes. Es de imaginar, bueno, ¿qué es Windows? ¿Qué es Google? Son proveedores nuestros. Tienen mucha competencia. Su poder es muchísimo más importante que el poder de los clientes. Estamos en una posición defensiva, bueno, defensiva de inferioridad. Vale, en segundo lugar, cuando los proveedores no están sujetos, por el motivo que sea, no están sujetos, no están obligados a competir con otros productos sustitutos. Me explico. Windows tiene competencia. Windows compite realmente con otras empresas que ofrecen más o menos el mismo producto.
O sea, hay competencia, pero realmente no están obligados a competir porque realmente no hay productos sustitutivos. Y los que hay tienen un público muy reducido. Eso les genera un poder dentro del mercado espectacular. Tercer lugar, tercer elemento es que las empresas, que nosotros no somos un cliente importante para ellos. Imaginaros la importancia que tengo yo como cliente de otros. No es lo mismo que la importancia que puede tener, no sé, General Motors. Necesita el mismo programa o programas similares de la misma empresa. Pues si yo no soy importante para ellos, pasa lo que pasa, que estoy en una situación de inferioridad. No sé, cuarto lugar, que ellos vendan un producto que es un input de suma relevancia para mi sistema productivo, para mi forma de actuar. Si se da esa situación, yo estoy en una situación en que ese insumo, esa materia prima, me genera grandes utilidades a mí, entonces estoy en una posición de desventaja. Y ellos, mis proveedores, están en una posición de desventaja porque saben, conocen la relevancia del producto que envían. ¿Vale? En quinto lugar, sí, no son productos fundamentales y importantes, pero son productos diferenciados. Y esa diferenciación me va a implicar que si dada una situación yo quiero cambiar de proveedor, los costes en el cambio de proveedor van a ser muy relevantes. Si ellos saben que aunque no sea una materia prima de excesiva relevancia, pero sí con unas calidades determinadas, con una diferenciación específica, ellos saben que cambiar los costes en el cambio de proveedor van a ser tremendos. ¿Vale? Y finalmente, cuando hay una real amenaza de integración hacia adelante, que es lo mismo que lo que hemos antes en los procesos. Cuando mi proveedor es relevante, tiene más potencia financiera y es más relevante, es más relevante en el mercado, puede haber un momento en que el proveedor decida fusionarse, comprarme una empresa. Pues si hay esa real amenaza, mi situación en el mercado es más débil. ¿Vale? Y en último lugar está la organización de productos. Este factor se nos va a dar siempre. Es decir, todos los productos que hay en el mercado son productos sustitutivos. Explico. Pensad en cualquier producto. Cualquier producto que haya aparecido, que esté en el mercado, ha aparecido y ha sustituido a otro. A no ser que sean innovaciones arquitectónicas. Es decir, a no ser que sean productos totalmente frutos de innovación que rompe los sistemas. ¿Vale? Entonces, por mucho que un juego triunfe hoy en día, siempre va a haber otro juego que
desbanque al proceso. Entonces siempre vamos a tener ese amenaza. ¿Cómo podemos minimizar la amenaza de la aparición de productos sustitutos? ¿Cómo creéis que la podemos eliminar? No, eliminar, pero sí minimizar. ¿Hay alguna forma? ¿Creéis que hay alguna forma para reducir a la mínima expresión la posibilidad de aparición de diferentes productos que me eliminen del mercado? Y la fidelidad a la marca, ¿cómo la consigues? ¿Cómo conseguimos que los clientes sean fieles a mi marca? Pues la fidelidad a la marca se consigue con la aportación al mercado de productos. Productos diferenciados puede ser en orden de productos con mayor calidad, pueden ser en orden de productos con una calidad aceptable a un precio muy asequible. Eso también es diferenciación. Fijaros, antes hablábamos del ejemplo de Dacia. Si no recuerdo mal, si no es el primero, el segundo o el tercer coche, modelo de la marca de coches que se venden en Suiza. ¿Qué es lo que priorizan en los clientes en ese producto? Saben que se critica otra serie de elementos, pero están dispuestos a aceptar. Entonces siempre vamos a tener la amenaza de la aparición de productos. ¿Por qué? Porque el cliente, a medida que empieza a consumir un producto, empieza a ser experto. ¿Experto en qué? En ese producto. Y ese producto y esa marca que él nos consume viene determinado por una serie de características. Entonces, si estamos hablando de productos de pequeño diferenciado, lo que va a ocurrir es que la gente va a estar más dispuesta, más predispuesta a probar todos aquellos productos de nueva apariencia. En tanto en cuanto sí, por el motivo que sea, por la decisión estratégica que sea, decidimos, podemos aportar productos diferenciados, la diferenciación al final va a pretende conseguir una adecuación entre la marca y el individuo, otorgando fidelidad a la marca. Cuando hay fidelidad a la marca, la posibilidad de que ese individuo esté dispuesto a probar nuevos productos del mercado es más requerida. ¿Y cómo conseguimos esa fidelidad a la marca? ¿Cómo conseguimos esa diferenciación? ¿Cómo creéis que la conseguimos? ¿Hay alguna forma?
¿Y cómo lo haces eso? ¿De dónde salen esas ventajas? Esas ventajas tienen que ser de algún sitio. Bueno, cuestión. Y más de contacto con clientes, preguntándoles qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta y la experiencia. Todo eso lo metemos dentro de un vaso, lo mezclamos, lo que nos va a dar un producto diferencial. ¿Vale? Con esto acabamos todo lo que es el entorno, el análisis del entorno. Acordaros, hablamos de del macro entorno y luego ya nos metemos en el microentorno. Cuando hablamos del microentorno empezamos a hablar de dos conceptos diferentes. La estructura de las empresas, entonces hablábamos del diamante de Porter, que Porter estudiaba el motivo por el cual ciertas empresas punteras de un sector determinado estaban localizadas en una área geográfica determinada. Y esa concentración daba unas mejoras a nivel interno fruto de elementos del entorno local. Y luego tenemos las 5 fuerzas de Porter, que es el estudio del entorno, del microentorno, que nos va a determinar la posible rentabilidad, mayor o menor rentabilidad de la empresa, a través del análisis del entorno más próximo a la empresa. Hablamos de clientes, hablamos de proveedores, hablamos de la actitud del mercado, hablamos de la posibilidad de crear empresas y hablamos del riesgo de la aparición de nuevos negocios. Para analizar este entorno, ¿vale?, utilizaremos una serie de métodos, de técnicas. Como los entornos de las diferentes industrias van a ser o pueden ser diferentes, recordad, los entornos pueden ser ricos, pueden ser pobres, pueden ser dinámicos, pueden ser turbulentos. Entonces podemos utilizar diferentes técnicas que las podemos dividir en dos: técnicas de perspectiva y técnicas de prospección. ¿Vale? La perspectiva es un conjunto de técnicas de carácter objetivo y parte del análisis del pasado. A través del análisis del pasado podemos obtener con un cierto grado de certeza, junto con un cierto grado de certeza, es decir, se mantiene la certidumbre, podemos intentar saber cierto grado de certeza, una probabilidad más o menos pequeña, lo que va a pasar en un futuro. ¿Vale? Esas son las técnicas de perspectiva. Y luego tenemos las técnicas de prospección. Las técnicas de prospección es una técnica que mezcla elementos objetivos y elementos subjetivos. Son más técnicas de carácter cualitativo. Y lo que hacemos es decir, estudiamos el pasado, al igual que las técnicas de perspectiva, pero sabemos que estamos hablando de ciencias sociales y que el grado de incertidumbre es muy elevado. Entonces, fruto de nuestros conocimientos, fruto de nuestra experiencia, introducimos elementos de carácter subjetivo.
Dentro de las técnicas de prospección, los métodos más relevantes, o los más relevantes son el análisis de los impactos cruzados, la creación de escenarios y el lector. El análisis de los impactos cruzados es un método que va a servir, por ejemplo, para la creación de escenarios. ¿Qué es la creación de escenarios? La creación de escenarios es un método basado en el análisis de la situación básica. Y a raíz de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos, lo que vamos a hacer es crear un escenario básico. Es decir, vamos a determinar el estado actual del entorno. ¿Vale? ¿Cómo está la situación? A partir de ahí, de la creación de ese escenario base, lo que vamos a relacionar son la aparición de posibles factores en un futuro inmediato en el entorno. Me explico. Imaginad, pensad en la situación actual del entorno. ¿Qué puede pasar de aquí a 3 semanas, un mes, cuando podamos salir a la calle? ¿Qué puede pasar? A nivel económico. ¿O no? O permanecen abiertas. Pero vamos a comprar más materia prima. Podemos vender. ¿Y con qué pagamos esa materia prima? ¿Quién me va a comprar? ¿Quién va a estar capacitado para comprar? Tu sector no es esencial. ¿Quién me va a comprar un juego?
¿Por qué? Porque te vas a ahorrar. Y para hacerlo llegar al cliente. Y una opción. Pues la creación de escenarios es en base a histórico, la situación pasada, cosas que han pasado en el pasado. Nuestra experiencia más nuestro conocimiento, creamos un escenario. A partir de ese escenario base, lo que hacemos es crear, analizar diferentes posibilidades de avance del entorno. Es decir, a partir de esa base va a haber unas causas, y esas causas generan un efecto. ¿Vale? Por ejemplo, el gobierno va a dar un cheque de 1.000 euros a cada uno. Pues eso va a crear un efecto. ¿Qué efecto puede generar? Pues puede generar muchas actuaciones. ¿Qué hago yo con ese cheque de 1.000 euros? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si me da un cheque? Creo que en Estados Unidos son 2.000 dólares. ¿A qué te refieres? A nivel general me aseguro que te lo gastas. A nivel global. Da igual. Pero no es lo mismo que te lo gastes. O sea, hemos visto el trabajo. ¿Para qué te lo gastes? ¿A qué lo ahorres? Te coges el cheque y lo metes al banco. ¿Es lo mismo? Entonces en la creación de escenarios hacemos eso. Bases, escenario base, y vemos las posibles evoluciones del mercado. Va a haber unas causas, unos factores, y esos factores van a crear unas consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguir el histórico de esas consecuencias. Generarán otras situaciones. Y esas situaciones serán otras consecuencias. ¿Vale? Como ramas de un árbol. Entonces, a raíz de esa relación causa-efecto, lo que vamos a hacer es crear diferentes escenarios. En primer lugar, crearemos, a partir del desarrollo de ese escenario base, crearemos la aparición de un escenario que llamamos pesimista. Y es a partir de la situación actual, todos los factores relevantes van a ser consecuencias negativas para ti. ¿Vale? Es decir, siempre las consecuencias van a ser de carácter negativo.
segundo lugar, vamos a crear el escenario optimista. Voy a decir positivo, ¿no? Es el escenario optimista. Y es, si el pesimista es todos aquellos factores van a tener un devenir negativo para mí, pues el optimista es todos aquellos factores que se van a dar van a tener un devenir positivo para mí. Es decir, que me lo van a poner a favor. ¿Vale? Y en tercer lugar vamos a recrear el desarrollo más, el escenario más probable, que es un escenario en que hay factores con una tendencia que indica que van a ser negativos para mí y hay factores con una tendencia que indica que su desempeño, que su desarrollo va a ser positivo para mí. Y ese va a ser el escenario más probable. A raíz de la creación de esos escenarios, jugaremos con cómo se está desarrollando la realidad. Porque dentro de la creación de esos tres escenarios, nosotros vamos a tomar una decisión y actuaciones y veremos cómo tenemos que actuar. Si en la realidad el escenario se acerca más al pesimista, pues sabemos dónde estamos y tenemos que tomar decisiones. Si el escenario se acerca más al optimista, pues será otra situación. ¿De acuerdo? En segundo lugar tenemos el método de los impactos cruzados. Es intentar ver la relación, los efectos y los factores. Es decir, la existencia de una situación tiene una correlación lineal con un efecto posterior. Es decir, si me da mucho que el consumo obviamente va a incrementarse por que me den ese cheque, o hay otros casos. Pues, eso es lo que vamos a intentar averiguar con el desarrollo de la creación de los impactos. Veremos que hay impactos causa-efecto, veremos que esa relación siempre va a ser positiva para la empresa y veremos que hay impactos cruzados que son negativos para la empresa. Me va a ayudar, por ejemplo, este es un método intermedio que me va a ayudar, por ejemplo, a la creación de escenarios. Es un método que voy a utilizar para la creación del escenario base. Y en tercer lugar tenemos el método D. El método D es un método también cualitativo. Cualitativo. Que significa que lo que hago es solicitar la ayuda de expertos de reconocido prestigio. Pensar, por ejemplo, quiero averiguar la incidencia de una parte del entorno, qué incidencia puede tener el desarrollo de una parte del entorno en mi devenir de mi empresa. Pues lo que hago es generar una encuesta con todos aquellos elementos que sean de mi interés y se lo paso a expertos de reconocido prestigio, de lo que sea, economistas, matemáticos, estadísticos, sociólogos, ingenieros, lo que sea. Yo les paso la encuesta. En esa encuesta lo que les pregunto es todo aquello que yo considero relevante en el devenir de, por ejemplo, los próximos meses o un año. Les envío la encuesta y me la contestan y me la retornan. Una vez me han retornado esa encuesta, lo que hago es tratar los datos. ¿Vale? ¿Qué significa tratar los datos? Pues los estudio. Entonces veré cómo es el resultado. Es decir, veré donde los expertos mayoritariamente están de acuerdo en la ocurrencia o la incidencia de impactos determinados en la empresa. A cabo de un tiempo que sea, les vuelvo a enviar la encuesta y les digo, mira, la encuesta que os envié dice que la mayoría de expertos como tú dicen esto.
Entonces les obligo, les solicito que me contesten. ¿Qué consigo con esa situación? ¿Cómo creéis que van a contestar? Que luego no tiene todo el fin. ¿Cómo creéis que van a contestar? Bien. Es humano el intentar seguir el resto. ¿Os acordáis del ejemplo de los restaurantes? En la carretera donde van a comer 7 restaurantes juntos. Uno y uno y otro. ¿Dónde voy? Pues en este caso, yo les digo, los resultados son estos. Te vuelvo a pasar la encuesta. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Pues que el que no esté muy seguro del tema, porque realmente no sea un experto o porque tenga dudas, se irá a las contestaciones y hace la mayoría. El que realmente esté seguro de lo que piensa, sus predisposiciones y demás, se mantendrá. Y me lo dirá y me lo explicará. Y eso es lo que yo busco. Esos análisis límites, esas diferencias que me van a dar la información. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar tenemos la segunda parte, en la segunda pata tenemos el análisis interno de las empresas. Es decir, debemos realizar un análisis de las capacidades globales de la empresa como organismo. Para realizar el análisis interno tenemos diferentes formas. La tradicional es el análisis funcional. ¿Qué es el análisis funcional? Las empresas se organizan internamente de diferentes formas. La forma tradicional, pensar que la forma tradicional es una forma de carácter piramidal. ¿Y cómo trabajan las grandes empresas? ¿Cómo se organizan a nivel interno? Pues lo que hacen es agrupar puestos de trabajo que desempeñan tareas similares y que se necesitan unas a otras para su desempeño. Ejemplo típico es, pues vamos a crear el área del departamento de recursos humanos. ¿Qué es el departamento de recursos humanos? Pues es una agrupación funcional de gente que desempeña puestos de trabajo que desarrollan tareas similares y que además se necesitan entre agrupo todos los que se dedican fundamentalmente a tareas de personal, luego a los financieros, todo el tema financiero de la empresa, al sistema de los informáticos, mantenimiento, etc. Eso es el análisis funcional, es el análisis financiero. En segundo lugar tenemos el desempeño del perfil estratégico. El perfil estratégico de la empresa es una representación gráfica
en la cual hacemos una valoración de cada aspecto interno de la empresa. Es decir, podemos seguir utilizando el análisis funcional, el desempeño funcional y el análisis del desempeño funcional, de la ocupación de diferentes departamentos. Lo que hacemos es analizar cada departamento o cada área. ¿Y cómo lo hacemos? Pues un buen elemento es el benchmarking, sea competitivo, sea cooperativo o sea colaborativo. El benchmarking, ¿qué es? Es copiar. ¿Vale? El benchmarking es decir, venga, voy a hacer un análisis de mis puntos fuertes y puntos débiles dentro de la empresa y ¿qué es lo que voy a hacer? Pues copiar. ¿Y de quién copio? Pues de los mejores. Entonces hay el benchmarking competitivo, el cooperativo y el colaborativo en función de la relación con los diferentes organismos. El benchmarking competitivo significa que yo cojo y digo cuál es la mejor empresa del mercado. Y pues yo sé, esta. Pues muy bien. Voy a copiar lo que hace la empresa. Lo que hace esa empresa. Voy a replicar exactamente lo que hace esa empresa. ¿Cuál es el problema de esa situación? ¿Es fácil? ¿A qué te refieres cuando estás en la misma posición? Bueno, no puedo copiar, pero en menor medida. Puedo replicar. Pero cuidado, las estrategias son acciones, ¿eh? Bueno, estoy hablando del perfil interno, estoy hablando de copiar la organización, cómo lo hace. La estrategia es cómo actúan las empresas en el mercado. No hablamos de actuaciones, no, estamos hablando de análisis interno. Estoy hablando de analizar lo que yo tengo dentro de la empresa. El personal, las situaciones financieras, los sistemas de información, etcétera, etcétera. No cómo actúan, ¿eh? Estoy diciendo, fijaros, hasta ahora hemos hablado de deporte, que es un análisis del entorno, del elemento externo. Pero ahora nos hemos metido en el análisis interno. ¿Qué es lo que yo tengo? Pues hemos dicho, dentro del análisis interno tenemos en primer lugar una aproximación que es el análisis funcional,
que es analizar lo que yo hago, cómo lo hago. El ejemplo tradicional es que las empresas se organizan por departamentos. ¿Vale? Otra aproximación es el benchmarking, es el perfil estratégico. ¿Vale? Y es, el perfil estratégico son las acciones. Las acciones vienen determinadas inicialmente, entre otras cosas, por un análisis de cómo es la organización. O sea, yo lo que voy a hacer es copiar. ¿Vale? Evidentemente yo no tengo las mismas capacidades de sonido, claro. No puedo replicar exactamente lo mismo que tengo, pero sí dentro de mis límites. Dentro de mis limitaciones, podré intentar replicar cómo se estructuran, cómo se organizan, y eso pues se ve reflejado en las actuaciones estratégicas. Entonces el benchmarking es copiar. ¿Pero cuál es el problema? Saco. Puede ser mejor, ¿eh? No necesariamente tienes que ser peor. Si vosotros veis un examen sin estudiar, intentáis cumplir en el compañero, ¿qué puede pasar? Cierto. ¿Y qué más puede pasar? Bien. O ¿qué más? Yo intento copiar, pero no vaya bien. Pues es benchmarking competitivo es eso. Yo digo, ¿cuál es el mejor de la clase? ¿Cuál es el tío más importante? No he estudiado. Bueno, como el detrás, por un lado. Entonces yo voy y le digo a la Sony, quiero saber cómo hacen los sónicos. Dice sí. Lo digo claro. Entonces, si yo quiero copiar de la Sony no me deja, voy a tener que buscar la información por otro lado. ¿Y cuál es el problema de esa información? Que probablemente no sea cierta. O a lo mejor es cierta, pero con ciertos sesgos. Con lo cual es complicado. Y si dado el caso consigo la información es veraz, para conseguir esa información habitualmente voy a tardar mucho. Porque tengo que comprobar veracidades. Es decir, el benchmarking competitivo es cuando intento replicar lo que hacen otras empresas, pero esas empresas se niegan a compartir conmigo la información. ¿Por qué? Porque lo quieren. Entonces, habitualmente cuando se hace un benchmarking competitivo, lo que hacemos las empresas es decir, me voy a fijar en el mejor de la clase, pero no de mi sector. Es decir, yo hago juegos, pero considero que el mejor de la clase es Nestlé o es Coca-Cola, y me pongo en contacto con ellos y les digo, oye, puedo estudiar para estudiar, para mejorar yo. No os preocupéis, que yo no soy la competencia, porque yo hago otras cosas. ¿Sabéis cuál suele ser la respuesta de las empresas? ¿Cómo se les hacen esas proposiciones?
¿Puede ser afirmativa o no? ¿Puede ser afirmativa o negativa? Virtualmente. Porque aunque seas de otro sector, de otro tipo de industria, en el momento en que sueltas información tuya interna, esa información corre por el mercado. ¿Vale? Porque luego hay otro tipo de benchmarking, el cooperativo. Y es, detecto empresas que lo están haciendo muy bien y les digo, oye, ¿te interesa? ¿Puedo? Y te dicen que sí. Y te dan la información. En este caso es, evidentemente te van a dar la información que ellos quieren y habitualmente va a ser suele ser el benchmarking cooperativo entre empresas de diferentes industrias, de diferentes sectores. No va a ser por eso, Enrique. Estamos hablando de que yo como empresa quiero mejorar. Estamos hablando de que estoy haciendo un perfil estratégico a nivel interno. Cuando hablamos de un perfil estratégico a nivel interno, significa que yo voy a poner diferentes variables dentro de una gráfica y voy a ver si estoy bien, muy bien, mal o muy mal. Y donde esté muy mal, voy a intentar mejorar. Entonces, ¿de dónde puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar? Pues viendo lo que hacen gente que lo hace bien. Entonces, si esa gente que lo hace bien no quiere dar la información, pues difícilmente. Porque a ver, seamos sinceros. Contratar a un genio, entre comillas, es muy sencillo. Le pagas lo que quieres y punto. Pero la diferencia no está en una sola persona, no está en los recursos financieros, está en la disposición de todo el conjunto de recursos que tiene la empresa. Vale, entonces yo lo que le voy a pedir a la empresa es que me dé información sensible. ¿Vale? Que puede ser un magnífico ingeniero y en una empresa no estás bien y en otra empresa estás muy bien. ¿Por qué? Por formas de pensar, por formas de interactuar dentro de la empresa, por la cultura de la empresa, etc. Eso, el benchmarking competitivo, si yo veo una empresa como la número uno, probablemente esa empresa no quiera ceder cierta información de los procedimientos o procesos de funcionamiento de la organización. Imagina, yo quiero montar una empresa de distribución. Yo sé que Amazon tiene un software que es muy potente. Me va a dar información de ese software. No digo que me dé el software, pero me va a dar información si yo tengo el mío propio y veo que tiene errores. El cooperativo habitualmente lo que se hace es, en este caso, son empresas de otros sectores y la empresa dice, sí, te voy a decir, eres una empresa pequeña, me ha caído bien o lo que sea, no eres un riesgo, la información que me solicitas considero que sea información sensible y claro. ¿Vale? Luego tenemos ya el otro extremo que es el colaborativo. Dos o más empresas se ven intereses mutuos en crecer, en mejorar, porque cada empresa, esas dos otras empresas tienen un punto muy fuerte a nivel interno dentro de la empresa. Entonces, ¿qué hacen las empresas? No solo deciden compartir información, sino que incluso cogen a trabajadores de las otras empresas, los traen a sus empresas para que vean cómo trabajan.
Y si cojan esa información, fijaros, estamos hablando sobre todo de procesos y procedimientos. ¿Vale? Y en tercer lugar tenemos el análisis de la cadena de valor. Si no recuerdo mal, la cadena de valor ya la habéis visto. ¿Os acordáis de qué iba? ¿Lo recordáis? ¿No? La cadena de valor es otro análisis de Porter. Porter dice, bueno, hemos estudiado el análisis, hemos hecho la clase Porter dice, si una empresa se mantiene en el mercado es porque algo hace bien. ¿Vale? Todos los inputs positivos y negativos del entorno los está controlando más o menos de una forma más o menos adecuada y está haciendo bien. Entonces la pregunta que se hace Porter es ¿qué hace bien? Entonces dice, si una empresa vende un producto, significa que el cliente lo acepta y significa que tiene una situación, tiene unas ventajas. Está haciendo algo a nivel interno que se traduce en un producto y un servicio razonable para cualquier cliente. Entonces, por ejemplo, analicemos qué es lo que hace a nivel interno. Y es lo que se llama la desagregación de las actividades de la empresa. Y por cierto, toda empresa puede dividir sus actividades en dos conjuntos de actividades. Las actividades de orden primario y las actividades de orden de soporte o secundario. Porque lo que hace es dividir todas las tareas desde que entra materia prima hasta que sale el producto. Mientras que las tareas de orden primario son todas aquellas tareas destinadas, todas aquellas actividades destinadas a recibir inicialmente una materia prima, producirla, venderla y luego atender a ese cliente que se le ha vendido ante posibles malos funcionamientos o malos diseños de ese producto. Estamos hablando de las tareas clásicas de la producción, de la operatividad. Y luego hay todas unas actividades de soporte que técnicamente no aportan nada al producto final, pero sin su participación sería imposible producir esos bienes y servicios. Por ejemplo, si no hay nadie que gestione los recursos humanos, si no hay nadie que hace las aplicaciones, todos esos activos que participan en las actividades primarias no estarían contentos ni trabajarían. Si no hubiera nadie que se encargara de comprar, de vender las compras de materia prima, no entraría materia prima, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que él llama actividades de soporte, que son actividades que no están relacionadas directamente con el sistema productivo. Contabilidad, las compras, los recursos humanos, los abogados, ¿vale? Entonces Porter dice, en tanto cuanto la empresa está en el mercado, se mantiene, es porque vende. Si vendes porque hace algo, si eso que hace es lo que él Porter habla de la aparición de ventajas competitivas. Hay algo que hacemos bien. Pues averiguamos qué es lo que hacemos bien. ¿Vale? Entonces Porter dice, si desagregamos todas las actividades, desagregar es dividir, todas las actividades que hacen la empresa, todos estos elementos, logística interna, operaciones externas, logística externa, gestión de recursos humanos, veremos que a lo mejor la ventaja competitiva es lo que él llama los eslabones horizontales, que pueden ser las relaciones existentes entre las actividades primarias y las actividades de soporte, o entre alguna actividad primaria y alguna o varias actividades de soporte. Y es lo que él llama los eslabones horizontales. También dice, cuidado, que a lo mejor la ventaja competitiva viene de los eslabones horizontales. Nuria, ¿algún ejemplo de qué?
continúo. O de lo que le llaman los eslabones verticales. Perdón. Y O de lo que le llaman los eslabones, la aparición de los eslabones verticales. Es decir, a lo mejor la ventaja competitiva viene de que todas estas actividades de soporte, estas actividades primarias, es decir, antes, tienen unas relaciones privilegiadas muy relevantes, sea con proveedores o sea con clientes. Entonces, porque determina que esas relaciones con proveedores o con clientes es lo que le llaman los eslabones verticales. Y dice, puede ser que la ventaja competitiva venga de los eslabones horizontales, de los eslabones verticales o de los eslabones horizontales y o verticales. ¿Vale? Ir un pelín rápido, ¿lo habéis entendido? ¿Eh? Vale. Y finalmente el ciclo de vida del producto. ¿Sabéis lo que es el ciclo de vida? El ciclo de vida es que todos los productos que están en el mercado, como cualquier organismo vivo, tienen un ciclo de vida. Una vez crece, llega al periodo de madurez y al final de decrece. Entonces, dentro de los procesos de análisis interno, nosotros sabemos que ofrecemos al mercado durante su vida. En función de su fase en el ciclo de vida, los productos tendrán una relevancia financiera en nuestras vidas. Por ejemplo, nosotros creamos un nuevo juego. ¿Qué le pasa a ese nuevo juego en el mercado inicial? Pues a nivel financiero, ese juego son pérdidas. ¿Por qué? Porque hablamos de pérdidas en la fase de nacimiento de un juego o de cualquier producto. Y porque antes hay unos costes que asumir. Para la aparición de ese producto nuevo hemos invertido tiempo y dinero, muchas horas de trabajo, muchas horas de desarrollo, y cuando el producto sale al mercado, inicialmente la aceptación es o inexistente, muy pequeña. En segundo lugar, tiene una etapa de crecimiento. La etapa de crecimiento inicialmente, el producto siguen siendo pérdidas. ¿Por qué? Porque se empieza a dar una aceptación del producto. Es decir, empiezan a haber ciertos clientes que empiezan a comprar. Pero actualmente no en el grado necesario para que dé beneficios. 1, 2. Va a ser un producto nuevo. Solemos tener problemas de acceso a canales de distribución, es decir, nos suele costar llegar al cliente y no hay experiencia en el uso y disfrute de ese producto. ¿Vale? Pero poco a poco el mercado lo va aceptando, va comprando más. Luego ya la tercera fase, que es la fase de madurez. El producto ya es conocido en el mercado, es aceptado por el mercado de forma mayoritaria y es tan aceptado que han aparecido otras empresas que hacen, si no el mismo producto, un producto muy parecido. Aquí el producto ya es generador de beneficios.
nos está retornando toda la inversión que hemos hecho inicialmente. No es menos cierto que en este momento la inversión en marketing es muy relevante. ¿Por qué? Porque debemos atraer al cliente que se nos está yendo la compra. No queremos. Y además esa competencia, la aparición de nuevas empresas que hacen algo similar, ¿qué va a generar? Va a generar una competición por a nivel técnico, reducir costes de producción, ser más eficientes en nuestra producción, y dos, a nivel externo el cliente ya es experto y el cliente exige. Y si no somos capaces de otorgar esas exigencias, el cliente siga la competencia. Y finalmente, en la etapa de declive, ha aparecido un nuevo producto y servicio, o ha habido una mejora de un producto ya existente, y el mercado empieza a abandonar el consumo de los productos. ¿Vale? Características de esa situación, pues que los márgenes se reducen y habitualmente empiezan a desaparecer las empresas. Es decir, muchas empresas, cuando ven que se inicia esta etapa de declive en el ciclo de vida del producto, lo que hacen es dejar. Es cierto que algunas empresas se quedan en el mercado, pero si se quedan, son conscientes que el mercado se está reduciendo, ¿vale? Y que probablemente en un breve espacio de tiempo es mejor eso. No es menos cierto que esa fase de declive puede invertir la tendencia de la curva y volver a ser. Por ejemplo, los tocados tradicionales en estos momentos se vuelven a meter. Ha habido 15-20 años que no se han metido. Pero sabemos que la reversión de esa curva no va ascendente, no va a ser en las mismas condiciones que inicialmente, sino que se va a vender de nuevo, pero en forma más reducida. No entiendo, Adrián. ¿De qué? Porque primero nos comemos toda la inversión, ¿vale? ¿Qué fenómeno? ¿Por qué hablo de análisis interno y análisis externo? Porque vamos a desarrollar un DAFO. El DAFO es una herramienta de trabajo, ¿vale? Se fue creada alrededor de la década de los 70 del siglo pasado. ¿Qué buscamos con el análisis del DAFO? Pues integrar dos elementos fundamentales en la empresa. El elemento interno, que es el programa, y el elemento externo, que es el que hemos visto estos días con el estudio del comparte. ¿Vale? Integramos los dos análisis, que es un método de análisis estratégico, ¿vale?
Y lo que vamos a hacer es introducir dentro de un mismo método la introducción. Vamos a meter el análisis interno y externo de la empresa. Como decimos que es un análisis, un método de análisis estadístico, decimos que lo que hacemos es estudiar, analizar, para luego poder actuar. Porque todo esto queda determinado porque lo que queremos en un futuro es que la empresa se mantenga, que siga vendiendo. ¿Vale? Para que la empresa se mantenga y siga vendiendo, sabemos que hay un entorno que genera inputs positivos y negativos, que tenemos que jugar con ello y sabemos que a nivel interno tenemos cosas que hacemos muy bien, cosas que hacemos bien y cosas que hacemos menos. Y siempre es necesario mejorar. ¿De acuerdo? Por eso vamos a introducir este método de análisis en los años 70 para conocer nuestro entorno y conocernos a nosotros mismos, cómo lo hacemos y cómo podemos. ¿De acuerdo? Y ya nos vemos. Tengo que acabar ya. Nos vemos el viernes. Acabamos con todo el tema del DAFO y hacemos el parcial. ¿De acuerdo? Cuidaros mucho. Sí, Gerard, no te preocupes. Sí.
Hello, good morning. Can you hear me? Hello, hello. Okay, nice. So, are you ready for another amazing class? Nice. So, okay. Today we had two presentations, or we expect to have two presentations. One of them is from Tomás, but you are not presenting, Tomás. In any case, Tomás, can you share with us the research you have done, or the part of the research you have done, please? Okay, so, well, Tomás is not presenting today. Tomás, you know that's a 0 in this part of the subject. I'm afraid that I can't do much with that. And the next to present will be, well, yeah, let me check. Angel, wait a second. First, I'm gonna check the assistants. Mark Ariza, not here. Okay. Jordi Bach. Okay, no Jordi Bach. Tomás is here. Enrique Guillem. Yes. Okay. Alberto Espinosa. Okay, so no Alberto Espinosa. Oh, please note that I'm only checking the ones that you say yes. Okay? If you say yes, I put you that you are on class. If you are connected, that's not enough for me. You have to say yes. Okay? I start again. Marc Ariza, Jordi Bach, Tomás Carreras, Guillem Enric Duran, Albert Espinosa, Jordi Espriu, Pau Fiol, Marc Gallardo, no. Ángel González, yes. Francisco Guerrero, Nuria La Monja, Alex López, Aitor Luque, Adrián Mirabel, Santiago Moliner, Víctor Nisa, Pau Pedra, Miquel Quintana, David Rami, Miquel Quintana, vale, ya. Albert Robles, Daniel Ruiz,
Marc San José, Guillem Turmo, Oriol Sabaté, Bernat Moreno, David Gómez. Okay. Just to verify, Marc Gallardo and Jordi Bach. Oh, Jordi Bach is here. Marc Gallardo. No Marc. Okay. So that's it. Oscar, where are you? Oscar Tarrés. Oh yeah, Oscar, yeah. Guillem Turmo. Guillem Turmo. Yeah. It's okay. It's okay. I got. Yeah. No worries. I got all of you on the list. Marc Gallardo. Marc Gallardo is the only one missing. Is that right? Yeah, it seems. Okay, so okay, I'm gonna do something for today. Like we will have the first presentation. Actually, it was a very important topic, the group movement, because you have to implement it for your vertical slides, I think, or I think so. So I will just share with you the past year research project, and it will be up to you to review it and investigate it and try to implement it in the better way you have. I'm afraid that today that would be the way to do it, because we won't have that presentation. It's really a pity. Okay. So let me check. Gerard, yeah, you are on the list. No worries. You are on the list, Gerard. Wait a second. I'm looking for the presentation from the previous year, and I'm sharing it with you in a while. Angel, please send me the presentation in the campus, to the campus, please.
Okay, wait a second. Search. See it, where is it? So, okay, got it. So, can you see it? Yeah. Okay. Okay. Good. Yeah. Okay. Well, that's the presentation for group research, group movement from the research project about group movement from the last year. Actually, it's pretty good. It really covers a lot of fields on group movement, including not only pathfinding but also some EI. So it's a really nice research project. Here, well, I recommend you reading through it and going through it. There are some interesting presentations also from the GDC, and it focuses on StarCraft 2 group movement. Yeah, and then there is a very nice implementation about group movement with different stream behaviors, pathfinding, flow fields. Look at that. That's very nice, actually. Can you hear that, by the way? Okay. Well, look how the group follows the mouse. It's quite impressive, that example. Yeah. Okay. And here is the implementation from the student from previous years. Yeah, it's quite nice. Includes even a diagram, state matching workflow. Yeah, the problem implementation, step 1. It also includes a handout with some to-dos. I recommend you doing it and checking it for your project, because you need to include that information in your project. Yeah. Okay, what we can do right now is I let you check this research project for half an hour, because next presentation will start at 11:30. And yeah, that's it. Do you have any question or something you want to ask? Sorry, Nuria, I'm not supposed to be the one explaining it. It's the other day I did that, but it was supposed to be done by a student. That's a research project. That's not my research project. I'm neither an expert on that field, and yeah, I think it's better that you read yourself the research itself, because yeah, it's really well explained in that paper, and I think that's the better way. I'm not going to do the thing that I did the other day. I could explain some things, but I'm not gonna do the research projects that you are supposed to do.
You know? I mean, you have to do a task not only for you, but also for the class. If you don't do that task, well, it's up to you. It's up to you to do things or not do things. Yeah, I did it last class because there was nothing presenting, and I decided to do it. But I'm not supposed to do it, Thomas. You were supposed to do it today, but you didn't do your work. So yeah, no problem. It's your decision. But now the rest of the class has to investigate it by themselves. Fortunately, you have some paper from other year, so it would be that hard. So that's it. If you have some problem, well, that's it. No, I'm not doing the same. That's it. So, Angel, you will be presenting in half an hour your presentation about transitions, and yeah, that's it. Nuria, have you read the research project that I have shared with you? You also have a handout. You have the solution. You can use that. Nuria, try to use the solution that I'm sharing. Try to use it. If you still have problems with that implementation, I will check your repo on GitHub, what you have done and where you are struggling with, and I try to solve the possible problems. Yeah, that's it, Pau. You're right. Yeah, that's it. How are you doing with your projects, by the way? You know that you have a vertical slice on 1, 2 in 2 weeks. It's 1, 2. Well, no, in 3 weeks. Yeah, Wednesday, 22 of April. Okay, Angel, you send me the link. Oh, okay. Okay. Angel, please, can you send me the link to the GitHub webpage or the GitHub project, please? The presentation should be inside the GitHub. Angel? Can you hear me?
in the campus, Angel, please. Please, Adrian. Take it easy. Angel, you only have to send me the link to the web page, with the GitHub. You only have to send me the link, please. The presentation should be inside the GitHub docs folder. Pau, do you want to say something? You can just raise your hand and give your impression to the class. I mean, yeah. I imagine that you are checking the group movement research. Are you? Yeah. Yeah. It's a complex research project. Actually, it really goes deep into AI and some complex topics. Personally, I think that you don't need that level of complexity in your project, but it's a very nice research, actually. I think the main problem you have with group movement, or you can have with group movement, it's not only finding the path to the target position, but avoiding collisions between units. I think that's the most complex part. Okay, Angel. Okay, Angel, that's it. Thank you. Angel, the PDF presentation should be inside the docs folder in GitHub.
No, but upload the PDF, Angel. Upload the PDF. Upload the PDF. By the way, I'm checking the research, and images are not displayed. You have some problem with the images. Images are not properly displayed. No, Angel, GitHub has no problem with GIFs. GitHub works perfectly with GIFs. A link to the doc folder? Okay, Angel, you only have to upload the PDF file into the docs folder in GitHub. What? I'm afraid I don't understand what's happening. In the document. Yeah, sure. Raise your hand, Angel. Okay. Angel, you can speak now. Hello, Angel. I can't hear you. Yeah? Angel? Angel, I can hear you typing. You can speak. Yes, I can hear you. In English, please. Yeah, okay. So what we have to do exactly, I'm just uploading the PDF to the document folder. No, I have the link to the GitHub. Which is the problem. The PDF is on the right. Okay, let me check. Okay, yeah, that's it. That's it. It's perfect. No, there is no problem. What I was saying was that I cannot see in the web page. I cannot see the images or the GIFs. But it seems that I will
don't know why it doesn't work. Did you? The cloud daughters and the parentheses, it turns out they don't work anymore. Now I'm trying to make it work with the new thing. Did you have the GIFs? I mean, you can upload the GIFs. Okay. The images folder, you say? Yeah, you can see them now. Okay, let me check what does. I mean, it's not all things that I use. Oh no, but in the README you can see the GIFs actually. Yeah, but they are not displayed in the website, which is, I mean, someone told me a short time ago that they all link that one is the cloud data, right? Link images, media. Yeah. Oh, let me see. So I have to change. I mean, I have many GIFs. Okay. Let me. I have to show the example. So in the end, well, and the PDF is the same. The PDF cannot reproduce GIFs. Okay. Yeah, I know. Okay. For the presentation, but it weighs too much. But you got the presentation in your computer too with the GIFs and everything. Yeah. Okay. So there is no problem. Yeah, it's true. Pau said that he can hear you, but kind of far away. Can you put the microphone closer, or maybe turn up the volume? Now it is closer. Now I don't know how to launch the volume. The phone is right. Now it's supposed to be the highest. Maybe turn up the volume. Is that possible? Well, I mean, the headset themselves have a control, and the volume in the control is at the maximum value. Okay. No, it's okay. It's okay. No problem, Angel. Well, my bad. It's been a while since I was using this, so there may be some problems. No, don't worry. It's okay. No problem, really. So it would be very much it. I was trying to fix them, but it was late when I realized. Oh, no. Since everything was working correctly in the README, when you go there to the pre-visualization, Yeah. I didn't check the well. When I checked, well, everything was missing. So. Well, Yeah, but well, okay. If you got the presentation in PPT or in any other media, and we can see it in the presentation, that's okay. Maybe you can maybe review it. The web page. You can review it later on, right? Okay. Yeah. No problem. So, Adrian, what happens? In English, please. Okay. In English, please. Okay. Is it now higher than before? Yeah, maybe better. Okay, to the... Yeah, whatever. I mean, I don't know. I was trying these headsets before in Discord, and they seem to work alright, but well, technology magic. Now I can hear some distortion in the voice. But it's okay. It's okay. People can hear you better. That's okay. Just one thing, just to confirm. Tomorrow we are having 2 presentations. Tomorrow, is that right? Jordi Bach will present the Minimap research project. Jordi Bach. And Miquel
Miquel Quintana is presenting the Fog of War. Is that right? Miquel Quintana, Fog of War, tomorrow. Miquel is gone. Miquel is gone. No Miquel. Yeah. All right. Well, okay, so I'm gonna review the assistants. Okay. Miquel? Can you hear me, Miquel? No, Miquel. Okay, that's it. Está presente en grupo, pero no nada más. Sorry, in English. I'm just trying to confirm the two presentations for tomorrow. So, Jordi, we have yours. Is that right? Nice. Very nice. And Miquel is not here, Miquel. Okay, perfect. What can we do? Okay. Well, I can do nothing, I'm afraid. It's up to you. So, never mind. Let's hope that tomorrow Miquel will present. Daniel Ruiz. Can you hear me, Daniel Ruiz? Oh, nice. You are the following one presenting, is that right? You are presenting about automated builds, is that right? Daniel, can you hear me? Okay, just wanted to confirm that you will be the one presenting not net class, but in a couple of weeks. Is that right? Are you already working on the automated builds research project? That's an important topic. I think it's also required for the vertical slice. Yes. Danny, are you working on your research project already? Okay. It's a complex topic, automated builds, and it's required for the vertical slice. Are you aware of that? Okay. Yeah. That's it, Pau. We are all counting on you, Danny. Okay, please try to work on the research as soon as possible, because later on the course you will have a lot of work with the project.
So it's better to try to do it right now and forget about it. Because by the end of the course, you will have a lot of project with the project, lot of work with the project. Okay. Ay. That's an interesting point, Adrian. I actually, well, never mind. I just want to say that in the future, when you work in a video games company, it's usually the same. You are working in a team. There is a lot of people in the team, and usually every person in the team has to do some research on some topic to improve the overall game. If someone is not doing that research, yeah, that's a problem for the project. Usually someone else has to do it, or the project just decreases in quality. It's like in the real world. Yeah, just take note on that. Fortunately, we still have the researches from other years. Some of them are quite nice, so you can use that piece of information. There is another thing that I want to comment. I know that this situation is a bit complex for everyone. I mean, we are supposed to be in class, and yeah, I think it's always easier to be in class, but now we are doing these classes online, and you are free to be here or not, or just leave it connected, or do whatever you want. Actually, it's sometimes hard to work this way, but I think that now is when you have to work harder
to try to get the best of this subject and this course, because we don't know how long it could take. It could probably take to the end of the year, and now it's up to you and the work you do at home by yourself. I won't be there in person to tell you what to do or not to do. It's up to you. But yeah, just try to be constant and to keep working on the subject and to keep learning by yourself. It's not the best situation, but well, it's the situation we are now, and if you don't work by yourself right now, it would be very, very, very difficult for you to do it in the future. So just try to concentrate and try to keep working at home, and try to keep focused and set up some timetables to work on things, and try to be responsible, because that's the situation right now. Did you hear me? Angel, are you there? Yes. I think so. Do you listen? So I do listen. Can you hear me? We can hear you. Okay. Oh, okay, wait, I have to set up. No, and Enrique, I'm aware of that. I'm completely aware of that. Yeah, I mean, yeah, everybody has its own situation, so yeah, no problem really. It just I'm the teacher, and I have to try to evaluate things in the most objective way. That's it. Oh, no. Yeah. You're right, Enrique. Yeah, you're right. Yeah, every person can have a different situation, and I know it's a complex situation overall for everyone, really. So, no problem, really. That's inappropriate, Danny. Okay, let's start the presentations. Wait, Angel, okay, you got the control now. You can share your screen. Yeah. I think. Do you see the presentation? Yeah, we can see it. Everybody, all right? Can you see it? By the way, Angel, I think you can present. Okay, yeah, that's it. Everybody, can you see it? Is that right for you? Okay. Wait a second, Angel. Just a second. Wait a second. So, camera transitions. So yeah, the main problem with the presentation is that in PDF
the GIFs to another one. but here we're seeing the PowerPoint. Yeah, so no problem. Just try to review the web page to display the images, and I'll revise it for sure. I'll look to how to make the GIFs work, and I'll leave it nice and ready. Angel, you can start. Okay. Hello, I'm Angel Gonzalez. You may have met me before, and I'm going to make a presentation about camera transitions. Everyone ready? Let's go. So, what is a camera transition? The most academic definition there is out there is on Wikipedia. I will not read it, but it's basically a post-production technique to connect one shot with another. And most commonly is through a normal cut. I think you have seen it many times. And normally the main purpose of a transition in film is to convey a mood or a tone, an aesthetic, definitive. So, basic transitions in the film industry. The cut. As you can see, it just connects one shot with another, directly, immediately. And in the case of the car, it just connects the action. So, fade in and fade out, you're familiar with this one. Just that. The image turns to black and then returns to color. Black. Goes back to color. Simple and easy. Normally conveys completion, fulfillment, advancement in time. If it's only in white, it has another different meaning. It refers to ascension, a bunch of other moves. White. So you have seen the white does this. It comes from one side of the screen and then crosses, like the GIFs you see in the screen. Okay. So yeah, these are some of the examples of a GIF. The most basic is the use of an horizontal line, white through a line, and then there are the most advanced ones. As many as you can think about them. Dissolve. It's not that used nowadays because it's not that useful in certain situations. It does not convey that much, but in certain setups like this one, it can work well. It just instead of turning to black or turning to a color this scene, you turn it into another scene, and you slowly reduce the opacity of one layer and augment the layer of the other. So you have nice effects like this. So zoom, the last one. As you can see, it is to get the zoom closer to an object, to a person, and then bring it back normally. It normally is used to convey intensity, the intensity of an action. It is used to intensify something, whatever it may be. So why would we apply camera transitions to our video games? I mean, if in the film industry it's just applied to aesthetics, you can just get away without using them, right? Just look at this image. It's wait until it gets back to the normal cycle. But what happens here? For the action. You can see it correctly? I think so. You can raise your hands if you want to say something. Yeah, it's not that the other version takes too long. It takes too long, but the other version is in PlayStation. And why we should use camera transitions in relation to that? So we need to hide something from the players. Either it's the load and load time of a scene or any other thing. But in the previous scene, the load time of the battle takes far too long in the PlayStation version, the old one. It just stays still for a long time, doing absolutely nothing. And that's what camera transitions are for, to hide these things, to entertain the player while these things are being loaded. So whether it's an old game or an old computer, or even my research, for example, changing from one scene to another takes time. Either a time fraction of a millisecond or minutes. But it takes time, and that needs to be covered. That's the overall thing
I want to say that it's for need. We need the camera transitions to basically cover these needs. But video games have come far further from the old times where they were used only for a need. So now they can be used for aesthetic purposes. Move the forward or backward in time, spice up the narrative and the cutscenes. Well, basically, yeah, the aesthetics. It basically means that we can now afford to use camera transitions as they were intended to originally in the film industry, rather than just to be limited to load and unload to cover the, like we mentioned before. So look at this GIF from Background Story. Background Story is famous for many things. One is the technical achievements they made to make this game work in PS1. And another one is how it cleverly uses the camera to, well, work the narrative around. Use something so simple as moving the camera from one side to another. It can, wait, the moment the first character crosses the screen, the other is loaded, so that we can have this effect. And on the other, well, yeah, I had another one, but that's it. That will be it. So, video game transition techniques. This will be very rough, but it's basically what I have found out in my research. First of all, what we all know, manipulating geometrical forms is just moving, for example, a simple rect around in the screen. The fade to black model that we had in the previous year and this year for the research was simply a rect that was drawn in screen and the opacity was coming up. So yeah, it is very simple to use and that's an advantage, but that simplicity caps it down a lot. So it basically is limited. However, it's really simple code-wise compared to the next methods. Manipulating the scene texture. I tried to make this thing work. I was really close, but it was taking too much time and well, time is limited. So, well, all the textures are blended and together manipulated. That's the conclusion I reached, and what I looked around is basically it takes everything and manipulates everything as a single texture. It allows for effects as cool as this one, as I call it the blender effect, because it seems like a blender, original. It's really flexible because, well, you're manipulating a texture. That basically eliminates all the restrictions that geometrical forms put on it. And code-wise is quite more complex than the previous one. However, it's doable. It requires time, but it's doable. And shaders. This one I haven't touched at all. Our framework does not support shaders, but basically it's the most widespread technique to make transitions, and we'll see why in a bit. Because it's really easy to make transitions with this once you have set it up. It's quote unquote stupidly easy. Well, it's not that easy actually. Yeah, that's why quote unquote, because it seems so easy. It is not, but basically a shader is a chunk of code that can be executed in the GPU. That's the most basic definition. Very scratches the surface, but too big. And they modify the way an image is rendered. And well, yeah, what they have said, the most widespread technique to use shaders. This will make sense. Wait, what? No, nothing. I will comment at the end. No worries. Continue, please. Okay. This will make more sense to the end. But basically, what the shader does is take a texture, a grayscale image, and assign values to one side or the other. If the black value of one side is 255, which is the maximum, the value would be 0. And on the left, where the black value is 0, and we can see white, the X will be 1. Like I said, this will be relevant later, but for now, keep it in mind. This 0 and 1 on the both. So, this that's a nice one. would be an example of how to make a transition with a shader. Basically, a shader will take the
the parameters we have taken before, and basically means start from black and end on white. So as you can see, it will start the transition on the black part and will end it on the white one. And the next one, another example. Like I said, when you have a good pipeline running, making transitions with shaders is, like I said, quote unquote, really easy, but you just have to pass it a texture with a grayscale value of a value you have taken into account, and you can have any effect you want. That's why they are being used, because you can have anything you want with them, or almost anything. So if you want to know more about the use of shaders, because they will not be mentioned anymore, because that's not the point of this research, and that's not what I investigated code-wise, you can look into the shaders case study of Pokemon Battle Transitions. It's a really nice video where I got started. It's really nice. It explains. Can we see some piece, please? Yeah. Sure. Yeah, it's in Unity. But it's really good. I mean, you have to take out that. So, as I have mentioned, I want to comment something. Here is the Akame transition. That imagine you want to take a look into this transition first. Wow. This transition, you can try and make it with rects, which is what this person tries at first. But like he says, it's really limiting. It's possible, but it's really limiting and really time consuming. You can make it happen, but it's not the best. This is very important. Take into account this. You will see it later because I have put it in the presentation, but this is very important. So yeah, a really keyword to take into account right now is cutoff. Like, I think you have heard it from the video, but cutoff is the part of the scene that is not currently seen at any given moment in the transition. Right now, it goes from 0 to 1, which means that basically if it is at the center point of the screen, you can hear the video. Well, basically it's explaining that there is a value that goes from 0 to 1, called the cutoff, which is the... basically it's, on the one hand, it's a value that increases as the transition advances. It can also be taken into account as the amount of screen that is covered by the transition and at any given point. It's like a percentage, like we can see here. Right now, cutoff is at 0.5 because it covers half the screen. And basically, yeah, it can be taken into account as a percentage. It defines how much of the screen is covered at any given moment, in this case. So if you want to know more, because time is limited again, if you want to know more about this, just check the... I think GIFs do not work in the PDF, but I'm sure as hell links do. So just check this out. It's really interesting, and it's really easy to understand once you get to it.
So let's say goodbye to shaders. Okay. Any question? I will comment some things later on. Any questions? Class? Students? Raise your hands if you have questions, please. Okay, I think you can continue, Angel. Okay, now I'll show you various video game review examples. So first of all, disclaimer. The majority of the transitions will be set examples come from Pokemon games and games with battle transitions. Why? Because basically battle transitions, they are the major exponent on how to make camera transitions interesting. Because like we have seen before, you do not want to have the player waiting until a battle starts. You want to pump him or her up. You want him to get ready for the battle. Never better said. So yeah, that's why I chose it, because they have a great variety. They reach the three previously techniques mentioned previously, and Pokemon because, well, I just like Pokemon. And no, jokes aside, it has a great deal of different transitions for battle, for the transition. Yeah. So, common or basic transitions. Our beloved Fade to Black. Nothing more to add, I think. Offensive Fade to Black. You can add effects, but in the end it's just a Fade to Black, but you can layer things on top of each other. It seems like a cut to black, but it's just a Fade to Black which is really fast. Just wanted to mention it. Let's wait till this. Yes. Wipe. This will be a circular wipe, and basically it uses. I do not know if it's a geometrical form or if it's a texture. I think it's a texture that is being modified. Because if you see the character is not covered by the transition, but the ground is, so it's probably allowed in the ground. Or something. Use the hypothesis. Horizontal and vertical alternating lines. This is implemented in the handout. Okay. And well, it's self-explanatory. They cross at the center. Camera translation. Camera transition is not used to cut to black and get to the next scene. A camera transition can be also to move the camera around. So again, background story, because well, it's really good, basically. And a composition of the basics. Cut to black, white, fade, and camera translation. Just wanted to put it as a review at the end. This is Grandia 2. Grandia 2. Okay. That's a good one. Yeah, I thought that it was a really good example. It has everything, and it's just the basics. Only that combined. You know Grandia, the game? I have heard of it, but I haven't played it. Grandia 2. Yeah. Nice game. Very nice. So, more advanced transitions. Sliding quarters. For a game that is as old as Pokemon, they were really always using. This is Pokemon Red and Blue, by the way, for the Game Boy Color. And they always used, seems like they were used textures for the transitions. This one basically slides the texture in 4 parts and out of the screen. And this one is one that I tried to implement. Is texture rescaling. I don't know exactly how it does it here, because it seems that it moves the different textures around, like the tiles. But basically, you take the texture and rescale it. It's not that easy as always. Texture manipulation, flex and scales. You can basically make a texture manipulation look like it's
geometrical shape manipulation, but it's just a texture manipulation. You can see how the model moves in the flakes, I think. Use the quality of the resolution is. Just one point here, by the way. You can see that when the transition event happens, the image is frozen, right? Yeah. Do you think it could happen with the image still running? I mean, the game keep running, not I frozen? don't think so, because what I have found out during the research is that to manipulate the texture you have to take a sample, like a photo of it. So I don't think that you can have at least not like this. You can maybe have like a filter or something, but what this is doing is basically taking like a photo of the current scene and then manipulating the photo as a texture. I think that's my opinion. Angel, actually you can. Actually, you can keep the game running and apply any modification to the running texture every frame. I will, yeah. Okay. Yeah. Just a note. But you're so centered on the part of taking a screen. Well, anyways, we're here. It was done in a photo in the old games, but from PS3 onwards, you can do that in real time. No need to stop a texture. I mean, keep the texture and do the manipulation. You can do the manipulation in real time while the game is running. Well, just a note. Continue, please. Oh yeah, of course. Well, what you have seen before, the blender effect. Yeah, that's a good one. It's a very nice one. And well, nothing much to explain. The texture is manipulated, deformed, and then brought back to continue the battle or enter the battle. And the composition of advanced. Oh, gross. It's a good one. It takes texture manipulation, camera translation, a bit of everything. Particle effect. Just a nice recordatory of everything that we have seen through here. So, theme transitions. Pokemon are the kings, or the ones that are always have these on. And theme transitions are, well, you have transitions that have a certain unique thing to them. For example, Battle against Jim Brock has. I don't know if it's its own transition, but I know that it doesn't happen always. And now one more more well, the world coming from satellite perspective. You can see that the transition matches the battle itself and the Pokemon in this case. Okay. Yeah, nothing more to add. Just an example. Well, actually, it's just a fade. Yeah, it's not something complicated. Theme transition doesn't have to be complicated. It has to match the encounter. I have forgot to mention, but the theme transition is not for its the words are leaving. Well, it's not because it's difficult to make it, but because it's adapted to the encounters, adapted to the occasion, etc. Actually, in that video, we have a mixture of transitions. So it's a wipe into fade, and we have a texture in front. Okay. Well, so a really famous one, the Resident Evil door transition. This was really clever because it avoided having to freeze the game for the player. It froze, but not to his or her perception. And well, used to review the classics.
Why this transition? Because the thing is that back in the days, the common thing was to just make a fade to black or just keep the player waiting, not waiting at a still image, but well, a still black image instead of a. I mean, what was the purpose of this transition in the game? This transition has a very clear purpose. Yeah, and Mark said it. It's used to cross a zone to another. It's to load a zone. So. No, not only cross. Mark said it. For cross and load. But the thing is, it was just pure loading. Yeah, that's the why I think it's really good. It's really clever because it takes time to load, but the player is expecting it to take time to load because he's expecting the door to open. So for the time he's waiting or she's waiting to the door to open, the game is being loaded and the player doesn't feel like he's waiting for nothing or for something that he doesn't know. And also for the immersion because I will comment some things later on because that's interesting. Just continue, please. Yeah. I'll be ready for the comments. And one that is really. I put that's this great. This happens in many games implemented. And it just, well, it's a texture manipulation, it can take, well, we haven't mentioned it now. Just a nice transition to have, or that it's common for battle. Did you implement that one? Did you implement that one? It was, I was really pressed for time, so I didn't even think about it, to be honest. I thought of it after. Actually, it is than it seems. No, now that I think about it, it can be done with geometrical forms if you are patient. Anyways. Continue. Now about the quote-unquote boring part, the code implementation. That's the most interesting part, actually. Well, for some it's the most interesting, for others it's the most boring. For me, I'm just tired, so I'll keep going. Come on, Angel. Yeah, no problem. So, in the system I coded has 4 key elements that need to be known. Overall, there's a scene manager, which will manage the scenes, and a transition manager, who will manage transitions. The scene manager will create, update, and change the current scene, whichever it is, and the transition manager will create, update, and destroy an active transition. So, then the scene class is the base class of all scenes, and it's just an abstract class with various methods, but it's nice to know it. It's basically the base of all scenes. And the transition class, it applies the transition effect and calls the scene manager method switch scene. So it does not change the scene itself, but it calls the method that does switch the scene. Okay. So, okay. Going on, I think I can. Basically, wait a second. Basically, to make a transition happen, the transition manager. I can understand why. Yeah. Why you need a transition manager? I mean, why not let the scene manager manage the transition? Well, to be honest, I haven't thought about it to just merge it together because in origin I thought about making different lists and making make it possible to have these different transitions happen at the same time, which just turned out that it was a really bad idea. And in the end, following the guideline that it had to be a functional but simple example to make whichever topic you had to research understandable to others. So I chose this one.
And maybe, yeah, transitions can be managed just by the scene manager. Just have a method or two. Seems a bit over-engineered, but Yeah, that's okay. Let's continue. I have a thing on over-engineering. So Continue. the scene manager. Okay. Overall, the scene pushbacks is just to load all the scenes at the same time. It can be done differently, can be detected otherwise, but load initial scene would be to load the first scene of all. It just scene pushbacks loads the scene in order from first scene to the last scene. So load initial scene just loads the first element of the vector scene, the begin element of this first vector. Why load initial scene? You got load scene. I mean, why you need a load initial scene? I mean, just use load scene. No, yeah. Because load scene was an element that I implemented later on, and I kept it on the initial scene. That could improve, of course. You don't need load initial scene there. But, yeah. It's just that I implemented at first in the first few days of coding, and then left it there. And okay, why create a scene? I just follow the overall structure of quote-unquote entity system to apply it to the scene manager. Maybe create scene isn't needed, and it can use load scene, but I wanted to have a method to load scenes into the vector. And yeah, again, it is over-engineered, it is too many elements, and it can be joined with load scene. Yeah, it's easy. Okay, continue. No, worries. Well, yeah, nothing about it. It can of course be done. No worries. Continue, please. Current scene is the pointer to the current scene, and next the scene is a pointer to the next scene is self-explanatory. Those two will be used in the load and load switch scene not, but load and load scene for different purposes. And that would be the scene manager. Any questions? Any questions, students? Please raise your hand or comment. Okay, Adrian, if you want to load the determined scene, you can use either, if you want just to load a scene and not to load the current one, yeah, you use the load scene, because it will load the scene into the next scene pointer and keep it there. And if you wanted to clear things up, switch scene unloads the current scene and loads the next one. Load scene does not do that, it just loads the next scene into the next scene buffer. Is that more clear? So if you wanted to load a scene and that's it, load scene is the way to go. I can comment several things here, but yeah, let's finish first the presentation and then I add some comments. Angel. I am sure it has many mistakes, but well. No. It's really okay. No, don't worry. Just some details to consider. Go on. No worries. Okay. So the scene class, it has the methods that the older scene modules had.
awake, start, pre-update, update, post-update, and cleanup. You know this. Important, I used an enum class to define new scenes. I chose this method because I had only two scenes, and normally you wouldn't have that many different scenes, but it might get you might have too many scenes to have it in just an enum class, and might have to think of another way to manage them, but for this case it just works. So init scene is a method to basically init the scene. Close scene is the method that will be used to draw the scene. I think they are not big already, but I think they are self-explanatory. Execute transition will on input execute the transition, and camera debug movement is to move the camera around. Scene name would be to, we have seen before, the parameter that switch scene receive is one of the scene enum class parameters, and that will have the variable name of a scene name. So if you wanted to change from first scene to second scene, you'll need to pass the switch scene method the name of the second scene parameter of the enum class. Okay. So, and map width and map height for different utility things that will be seen in the code. Okay. Transition manager. I have cut down all the gray methods to be able to put it all together here in a more manageable way, but there are other methods, just to say that. There is a post update and a cleanup. You don't need nothing more for a transition. Okay. And you have different create methods. Delete active transition, which will manage these two. This is to have only one scene, one transition happen at the same time, because unless you have a really clear way to manage multiple transitions at the same time, it's just better to use to cap down the transition to a bool that it's either you can transition or either you cannot transition. Sorry, and a transition pointer to check which is the active transition, because we only will have one active transition at a time. Any other questions about this? Well, I'll keep going to the transition class. Basically, this is the thick part of one of the thickest parts of the core of fork. It has the step transition method, which will be the update method, but only adapted to it's a fancy name for the update method. It will receive any transition will receive the scene that the transition will transition to. The step duration, which will be how much each of these steps will last for, and it's important to mention that each transition can have four steps, but will be only managing normally 3. Entering, which is when the transition is starting until it reaches the point that it needs to change. Changing, that it will always change from the current scene to the next scene. And exiting, which will be from going to the scene change to the end of the transition. So these methods are just to encapsulate the code, because we'll see later how use in the next slide how okay. Just basically to encapsulate the code to execute what needs to be done in each of the steps. These 3 methods will be talked about later on also, but basically they are interpolator methods, these 2, and get cutoff rate is what we have seen just before in the video, but change a bit, because it basically will return a value
well, we will see it later, so I'll save it for later. Transition step to define at which step the transition is at. Next scene, which is the scene that will be again sent to the switch scene method to switch scenes. The step duration, which is, like I said before, how much each step lasts for. For example, a step duration of 1 means that entering will last for 1 second, changing will change in 1 frame, and exiting will last for another second. That's what step duration means. Angel, please, could you go a bit faster? We are running out of time, and it would be nice to see some example implemented. Of course. Well, you see that current cutoff and cutoff rate are a thing, and non-rep is another. So the transition structure, like I have mentioned, there's the entering part, the action part, and the exiting part. And as time goes on, they transition. This is the transition structure. It is divided in steps. Here, like I said, it is encapsulated in different parts of code. So most of the transitions have this. Well, all of the transitions, I'm sure, except cut, because cut is not a transition as a thing. It doesn't require any special thing other than you switch scenes. But basically, all transitions will follow this scheme. The function to execute the entering part, the changing part, and the exiting part when they are on the correct step for each one, and the apply transition effect, because the effect will be applied at all the points within the transition, at all steps of the transition. So the really fun part of this, the math behind the transitions. It is really interesting, trust me on this one. So maybe not because I explained it not that well, but just cutoff rate. This thing will never get out of 0 or 1. It will always cutoff rate is a value that, if accumulated, will return the duration of that step. I'm explaining it really bad. Anyway, just know that this will return a value that will need to be accumulated each loop in current cutoff. I have set here. And the transition step will change when current cutoff is either 0 or 1. So imagine that we have float dt, because it's the most comfortable variable to use, and step duration. If you have a step duration of 0, then you have a 1, because, or not a 1, but a higher value than 0. And that would be the end. And if you have a step duration of 100, you'll divide dt by 100, and you'll have to wait for 100 seconds for it to end. But it will be returned in little steps. So this will be the cutoff by the variables. We have seen this in the before. Angel, we should see some transitions if possible, because we have not much time. Okay. Well, this will be the math of it. You Those can. graphs that are nice. Well, Yeah. an important thing to note is that linear interpolation means this. You always increase at the same pace. Always. And non-linear interpolation means that you move faster either at the beginning or at the end. Just note that. Easing non-linear interpolation means that you are starting slow, ending fast, and ease out non-linear interpolation means that you start fast and end slow. It is really important because when I discovered this, transitions just got a lot better, like a lot. Those are called easing functions. You can look for it on the internet because there are a lot of easing functions. Yeah, there is this GDC talk
about isync functions, and it's really interesting and it helps out with many things in games. Like instead of why does a character feel so chunky? Why does it feel so sketchy? Why does it feel that bad to play? And this is the answer, because you aren't using isync functions. Well, actually, isync functions, it's a complex, not a complex, it's a wide topic that will deserve a separate presentation, but I think we don't have time for that right now. Yeah. So let's make some transitions. Disclaimer, all the intended resources for the to-dos can be checked out on the solution exe. Should we go through the to-dos and go to the solution.exe? Go directly to the final solution. The exe, yeah. Just show the result. So because we don't have much time and there are some comments I like to. So first of all, this is the solution. We have camera translation. Okay. On button press. We also have zoom. That's nice. On wherever you click. This one never worked through the whole thing until I implemented only interpolation functions. They are regular saver. It's a bit weird, but yeah, I mean it's not perfect, of course, but it was way worse before. I assure you. Yeah. Come on. You have the cut, a simple switch of scenes. Okay. The fade to black. Simple. This light. It goes from one side or the other. Very, very good. I like it. The wipe, which is the same as a slide, but it crosses the screen. It can also come from all the edges of the screen. And the last one, the bars. Very good. The extent of my code implementation. I coded the zoom by texture and I coded the dissolve method, but they didn't pan out. So I just checked them out of the solution, at least the exercise one. And basically that would be the extent of it. Yeah. Maybe the zoom could be combined with a fade to black. Yeah, that could be possible. It could be implemented inside, but they just wanted to keep things separate. So one thing is the zoom, one thing is the. Yeah, I see. Or maybe increase the zoom level to a very to more zoom and yeah. Well, in any case. Okay. Yeah. You can continue, Angel. And yeah, I encourage you to try that. Okay. That's it. So that's it. Thank you for your attention. Yeah, I don't have anything more. I think. Okay. The to-dos, if you want to check them out. Yeah. And yeah. Very nice. Very nice. Any question, anyone? It was very interesting and very impressive. The final result you got. So that's very good. Just to note, all the transitions can have their color changed. Only that I get them black to make them all the same. Yeah. But you can pass them any. I imagine. And the bars also can make 2 or 200. It doesn't matter. Okay. So technically, you could make a wipe method with use a bar, the bar method, but I implemented it afterwards, so that would be it. Okay. Just a couple of quick comments. I would like to comment a lot of things that I take note here, but yeah, we don't have that much time, so it's a pity. Just a couple of things. First, about the loading and unloading, using the transitions to load and unload data. Just note that most games use small scenes to load and unload data for bigger scenes. For example, a lift or a long corridor or some of those elements. That just to know that.
another thing about loading and unloading. When are you loading and unloading your scenes right now, Angel? The changing step. I'm not doing anything special with them. I just implemented it really late on the development part of the code, so I'm not using them that much. I implemented the idea of using them for the dissolve method, but in the end I didn't get. Okay, just note that in the way that it's now implemented, you need to load and unload. You need to unload previous scene and load new scene in the middle point of the transition. You know? Yeah. It means that it could get stuck a black screen for a long time. Do you understand what I mean? Kind of, yeah. I mean, you transition to black. Yeah, you mean that not to unload the load and unload thing at the middle, but have it always on. Well, in the games you need to load and unload at some point, and that's very costly in time, and it could just halt the way the game loop. So actually, it's an interesting topic to analyze, because it's not easy to find a solution, because you want the game to keep running while data is loaded and unloaded. Well, that's probably for another presentation. Yeah, you just mentioned shaders. Shaders, it's a huge wall. I just wanted to mention them, not to explain nothing on them, because they are really, really broad and really. It's a very broad wall. I recommend you to take some subject on shaders. I think you have some related subject in this course, maybe next year. It would be nice if you had it, because shaders, it's a very, very interesting wall. Yeah, very nice examples. Yeah, just to comment on your design, for my taste, it's a bit over-engineered. I mean, I would have added the transition manager inside the scene manager. I mean, just let the scene manager manage the transitions between the scenes. It feels more logic to me. Yeah, it makes sense. It makes sense. And yeah, maybe you don't even need a transition class. Just let the scene manager everything. But well, it's okay. It's a good decision to have the transition class and to have the scene manager, obviously, and the scenes. It's right. Maybe the scene manager could be also simplified. No need for a load in the scene or these kind of things. The scene patchback. Well, I wouldn't need it, but yeah, it's okay. Well, overall, it's a very nice presentation, and the results are very impressive, and the code is very nice, and hopefully it would be very useful for the rest of the students. And yes, yeah, congratulations. I really like it and enjoy it, and you added a lot of examples, and it was a nice presentation. Do you have some question? Anyone has some question? Claps? Yeah, claps. Oh, claps. Yeah. I'll try to check the problem I have with the GIFs in the. Yeah. Please review that. Yeah. And I'll have it nice and ready at some point, because I think that, well, it
can be very useful to know how to make a transition. It's not that complicated, but it can allow for many interesting things. Yeah, it was nice. I think there are the presentation spot several other fields that would be interesting to investigate, like shaders, loading, unloading, easings. Yeah. The thing that surprised me the most about this thing is that, like, 3 days ago, I relatively recently I discovered easing functions, and it was like a new. Easings, it's a very, very, very interesting thing, and today they are used for everything. Yeah, Nobody uses LERP interpolation anymore. Yeah, well, it's like the simplification to make it work with what they had, and even that made it infinitely times better. Like, I was always feeling like it was okay, but it wasn't quite right, and when I implemented the easing functional interpolation, was like everything falling into place. Yeah. Just to not mention that. Okay. Yeah. We have to finish right now here, I think. Actually, we were already late. Thank you, everybody, for coming to class. Mikel is there, or he's not there? Mikel? Okay. Yeah, thank So, you for no, Mikel. everything. Very nice, Mikel. Actually, Tomorrow, you can stop sharing the screen. You can stop sharing the screen, Angel. Yeah. Okay. Yeah, see you tomorrow with the 2 presentations about minimap and Fog of War. Okay? See you tomorrow. Bye. ¿Qué pasa, chavales?